like content creators are people who are like ఏదో చెయ్యాలని ఉంటుంది లైఫ్లో and then they end up doing content. And I noticed a lot of creators undersell themselves. They don't know how to price. Even now, I don't know how to price myself. Like, hey, I have like 100k followers. Let me ask this much and see how this goes. నువ్వు ఎంత క్రియేటివ్ ఉన్నా పీపుల్ వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ యూ ఫర్ యువర్ క్రియేటివిటీ బట్ ఆల్సో ద బ్రాండ్స్ ఆర్ నాట్ స్టూపిడ్ దే విల్ వర్క్ స్ట్రాటజీ వైజ్ ఓన్లీ. Let's flex your Telangana. That's how I got famous. I'm also a COVID influencer only. Okay. Yeah. But you should definitely follow Jane, Serena, Chinta. And then she looks at me and she said, "Neen chinnappadu me videos chustunde." And I was like, I see a casting call saying Telugu actors needed in UK. I was like, what are the chances? That's how Epic happened? But I don't think we are allowed to tell Epic. But ఈ మూవీ వచ్చినాక తెలుస్తుంది బ్రో. I'll be so sad. Music ఉంటుందా? నాకు తెలియదు, it's my first time. So you Epic shooting చూడండి. What was your role in Epic? My role in Epic. You know, a lot of people are like, ఏం చేసినా మీరు కాస్ట్యూమ్ డిజైనరా? I went to UK with absolutely no roadmap, no guidance, nothing. I just went. Let's talk about the airport scene in Hyderabad. నేను అనుకోలేదు నా ఫ్రెండ్స్ నాతో అంత కనెక్టెడ్ అయి ఉన్నారని, బట్ all of them were crying and I was like not understanding. I was like, let's talk about winters in Scotland. What do you want to know about winters in Scotland? It is freezing. నేను ఫస్ట్ 10 days ఫిక్స్ అయిపోయిన యూనివర్సిటీ అయిపోయినాక వెళ్ళిపోతున్నా. నేను అస్సలు స్కాట్లాండ్లో ఉండలేను. ఓన్లీ గాడ్ నోస్ హౌ ఐ ఫిగర్డ్ అవుట్ అపార్ట్మెంట్ ఇన్ అ వీక్. ఎవ్రీ డే ఐ వుడ్ కాల్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఐ వుడ్ బి లైక్, ఐ వుడ్ క్రై అండ్ బి లైక్, I can't do this, I can't do this. Let's start with my signature question. Let's talk about something you never spoke on internet. Damn, that'll be hard because I spoke about almost everything on the internet. That's my signature question I always ask. ఏముంటుంది అట్లా? Do you have anything in mind? I don't have anything in mind. What? See, people usually be honest. Maybe I've not spoken about like financial side of things on internet. Let's talk about your financial discipline. Interesting. What is there to talk about my finances? There's nothing. That's why I don't talk about it. So at least you, when you start making your own money versus like when you are dependent on my family, parents or family. What did anything changed or just same? I think after making your own money you're very confident. In and spending. you can confident in spending also. Obviously you'll be confident in spending and you'll buy whatever you want to. That is fine. I think women, not just women, I'm a very impulsive buyer, so I just go for it. నాకేం థాట్స్ ఉండవు దట్ ఇది కావాలా అవసరమా లేదా. ఎస్పెషలీ అంటే నాకన్నా మేబీ కొన్ని థాట్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ఇఫ్ ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ there's no You gifting someone? Yeah, when I'm gifting someone there's no boundaries. నేను ఏమని ఇచ్చేయచ్చు. Like I don't care about finances or this or that when I'm gifting. But maybe నా వరకు వచ్చేసరికి I'm like most of the times I buy what I want, but sometimes there are boundaries. And adi obviously one thing that's changed. And second thing is I think you can just be very firm with your family. Ante growing up in an Indian household you have a lot of restrictions. Sure. That you know, idi cheyoddu adi cheyoddu. But I think once you start making your own money you're very confident and you're just like, you don't ask anymore, you just tell that this is what I'm doing, like it or not. So what is that benchmark? For example, in your account lo $100 in anko, you'll know that you'll get your paycheck in 2 days time. So up to what extent you'll go in spending? I'll spend $100. ఇంట్లోనే కూర్చుంటావా? ఇంట్లోనే I didn't get it, sorry. You'll spend 100 and then you do nothing. రేపు పైసలు వస్తున్నాయంటే వాళ్ళ I'm okay to spend 100 if I'm getting money tomorrow. Yeah. But అంటే నేను looking back at my life and my spending habits, I think I've been extremely careful. This has also happened because in 2016 I've lost my dad. So appudu family, obviously he's the main earning member of the family kada. So appudu nu koncham debba, like family situations and all koncham debba tintayi kabatti appadi nunchi I feel like I've become more ఏమంటారు very very careful with money. So I will spend, but I'm also
వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్, అంటే నేను యూకేలో ఉన్నా కాబట్టి అక్కడ రెంట్ అవుతుందా లేదా, బిల్స్ అవుతుందా లేదా, అంత ఓపెన్లీ కూడా స్పెండ్ చెయ్యను నేను. సో ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ ఐ థింక్ బిల్స్ ఏం లేవు, రెంట్ ఏం కట్టేది లేదు. But have you noticed this before going to abroad? When we were here, split-wise culture or going to any party, putting everything, but ఒకసారి నువ్వు వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత we always tend to pay all the bills. And even our friends and relatives also expect us that are we NRI, he will pay the bills. Have you noticed that? యా 100%. అంటే యూకేలో ద కల్చర్ నాకు అక్కడ షాకింగ్ అనిపించింది. బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ £2 అమంగ్ 3 people, దే విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ దట్ దట్ పాయింట్ లైక్ ఇప్పుడు £4 అనుకో, దట్ 1 point ఎంతనో దే ఆస్క్ ఫ్రమ్ యూ. అది ఇక్కడ నేను లేదు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐమ్ స్పెండింగ్ లైక్ money on my friends, I'm spending money on my friends and we're like, yeah, you buy me something next time, that's cool, it's cool. Like I think, I don't know if it's a Hyderabadi thing or what, but it's very like, I'm very like, it's fine, just pay me next time, that's okay. Manam akka kellindo the first cultural shock is split wise. Yeah, split yeah, very yeah, wisely. Yeah, You get the term, what do you call the brand name itself, even the app name itself split wise, right? Yeah, And then people make sure each and every cent calculated and split. Yeah. You know what? నేను ఒకసారి నా my colleague and I think I went to her house and that day we cooked chicken and since it was in her house and she got chicken or whatever, I thought it is like she's hosting me. Maybe I'm wrong to think like that when you go to somebody's home they host you, because that's the culture here. Because next day at work she was like, yeah, chicken kinta ayindi ninna, and I was like right. నేను ఇంకా £2 ఎక్స్ట్రానే పంపించిన మీకు, సర్లే ఎవరోనో తీసుకోలే ఇంకా చికెన్కి కూడా స్ప్లిట్ వైజ్ చేస్తున్నాం అంటే. బట్ యా ద కల్చర్ ఇస్ లైక్ దట్. ఇంకా షీఈ్ ఇండియన్, ఆమె అక్కడమే కాదు. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ దట్స్ వియర్డ్. బట్ ఏముంది అట్లా ఉంటారు కొంతమంది. You worked in marketing industry. Yes. You were worked as a marketing specialist, or what was your role? A marketing executive. I took care of. So being a marketing executive, you also have the job responsibilities of finding the creators and all for your brand, the company which you are working. And also on the other side, you are the creator by yourself. So నువ్వు జనరల్గా ఒక క్రియేటర్లో ఏం చూస్తావు బీయింగ్ అ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ for your brand, and also you are on this side also being the creator? How was it? I just want to know. I think this does not have a straight answer. ఎందుకంటే యూకేలో క్రియేటర్స్, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక బ్రాండ్ చూస్తున్నావు అంటే నువ్వు యూకేలో అంతమంది క్రియేటర్స్ని ఫాలో కావు, ఎందుకంటే దట్స్ నాట్ యువర్ కాంటెంట్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫాలో అయ్యే క్రియేటర్స్ వాట్ ఎవర్, దర్ సర్టన్ థింగ్స్ దట్ ఐ లైక్ అబౌట్ దెమ్ పర్హాప్స్, అండ్ దేర్ క్రియేటర్స్ లైక్ సే 1 million followers or something, so the creators that I follow, I have a connect with them. But when you're looking for a brand, especially a brand that's a UK brand, నీకు అంత కనెక్ట్ ఉండదు క్రియేటర్స్ తోటి. సో ఫర్ మీ, ఐ థింక్ వెన్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ అట్ the creators to work with for my, like I was doing a fragrance brand and a skincare brand, a luxury fragrance brand. So I was looking at purely aesthetics of their page. Will aesthetically pleasing unnara leda, or the kind of UGC that we can get from them. So that was my main focus, and I was working for creators there. And naku being a creator myself, I think I've learned so much looking at all these pages. Ante na content got exposed to new set of and వాళ్ళు క్రియేటివ్లీ ఏం డిఫరెంట్ లేకుండే, అందరు అదే. ఇఫ్ నువ్వు యూకే యూరప్ క్రియేటర్స్ చూస్తావు అనుకో, వాళ్ళ పేజ్ అంతా అదే ఉంటుంది, సేమ్. అవే బ్లాక్ బట్టలు వేసుకుంటారు, న్యూట్రల్ బట్టలు వేసుకుంటారు, అవే కాఫీ షాప్స్, మాచా ఇవే ఉంటాయి. బట్ ఐ థింక్ దాంట్లో కూడా నేను ఏం నేర్చుకున్నా అంటే దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సర్టన్ ఎస్థెటిక్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దట్ హెస్ హెల్ప్ మీ అ లాట్ టు గెట్ మై brand deals or whatever. Because first నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు my content has been very very raw, very unpolished. అంటే it's interesting, నేను ఏం మాట్లాడుతున్నో వింటుంటే it's interesting, but the aesthetics of my
page were not as pleasing. But UK has completely changed that for me, and I'm very glad that now I have an eye for detail or an eye for design. Sure. So yeah, that's how it is. And how hard it is to keep that consistent? ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ దాన్ యూ థింక్ తెలుసా, బికాజ్ నేను ఇంకా ఎక్కడ నేర్చుకున్నా అంటే ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ అ కొలీగ్, అండ్ మేమిద్దరం బ్రాండ్, ఆమె ఒక బ్రాండ్ పేజ్ షీ వుడ్ హ్యాండిల్ వన్ బ్రాండ్ అండ్ ఐ వుడ్ హ్యాండిల్ అ డిఫరెంట్ బ్రాండ్, అండ్ ఆమె బ్రాండ్స్ పేజ్ లుక్ సో ఎస్థెటికలీ ప్లీజింగ్ compared to mine, because again I've realized that it also comes with culture. నేను ఇండియాలో పెరిగినా కాబట్టి there's a certain way I look at things, there's a certain colors I'm attracted to, there's a certain level of authenticity that I would like on my page. Your personal interest will reflect. Yeah, it will reflect. But her page was so clean, so aesthetically pleasing, the creators that she was working with, and I've learned a lot from her aesthetic. And నేను నా పేజ్ మీద లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ I would post, ఆమె ఒక్క పోస్ట్కి 1-2 months తీసుకుంటుండే, అంటే ఇది ఇట్లుండాలా, ఇది ఇట్లుంది, ఇది సెట్ అవుతుందా లేదా నా పేజ్. ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్, ఆమె ఫొటోస్ యాప్లో ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేసే ఫొటోస్ అన్న ఒక ఫోల్డర్లో వేసుకుంటుండే, నెక్స్ట్ ఏం అప్లోడ్ చేస్తుండో ఫస్ట్ అక్కడ చూసుకుంటుండే అది ఎస్థెటిక్లీ సెట్ అవుతుందా లేదా అని, అప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తుండే. సో అంతా షీ వుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐ ఫర్ డీటెయిల్, అండ్ షీస్ నాట్ ఈవెన్ అ కాంటెంట్ క్రియేటర్, షీస్ జస్ట్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ హర్ పర్సనల్ పేజ్. సో అప్పుడు నేను నేర్చుకున్నా, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఇండియా వచ్చినాక కూడా అంటే నా కాంటెంట్ ఐ బేసిక్లీ ర్యాంటింగ్ అట్ మై ఓన్ హౌస్ ఆర్ డూయింగ్ వీడియోస్ విత్ మై గ్రాండ్ మదర్, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఫర్ దట్ టు బీ ఎస్థెటికలీ ప్లీజింగ్ ఐ థింక్ ఐవ్ లెర్న్డ్ లైటింగ్, లైట్ ఎక్కడ ఉండాలా, ఎట్లా అనిపించాలా, హెయిర్ దట్ యువర్ హెయిర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ డన్, అండ్ there's a certain way you need to look most of the time when you're creating content. That all that I've learned, but I also feel like there's a certain sense of authenticity that you also need to show your audience, because you can't be like so perfect all the time that the people who are looking at you are like, "Arey, you know, she's so perfect, we can't be like that." They also need to feel relatable, that she's just one of us. True. So to have that balance is very difficult, but yeah, I try. Because if you add that kind of essence of your personal interest or your choices and the world you grew up with, that will differentiate you from, end of the day everyone is doing aesthetic, but adding your own personal interest will make you stand out. And then a switch between thing untai kada, how you handle, like example, see here you're trying to, you got inspired or by what do you call, end of the day the work culture and life cycle, everything changed. Akkad nunchi the slowly the influence on your content page kada, when you coming back again doing this thing also, you can't be this. So అంటే ఇప్పుడు నేను I've stayed there for 4 years and now I'm back. Now if you see my content, it has become more free. Ante yesterday I went out to an event, I met a guy and we started vibing, and I was just like, okay, wait, this is fun, I'll record this, and that became a content piece for me which now has 125k views. In that way it's become very, I think a little bit, it's still polished. True. But a little bit more fun like that after coming back to Hyderabad. But this is where I grew up, this is where a lot of, you know, my creative juices flow better, I think, in Hyderabad. Do you get conscious in using terminologies, like words and all? Like right now, the particular way of speaking? I think the camera switches on and depends on the person I am with. If I'm very comfortable with the person, I'm just who I am. But yeah, it purely depends on the company, the way I talk. True. Yeah. And then how important it is for the creators to keep their profile clean. In terms of words or in terms of aesthetic? For example, not to get overwhelmed with brands just because brands paying you. Like you keep endorsing too many brands. So adi enta important to keep it clean, sticking to your niche and all. అంటే ఇప్పుడు నేను చూసినంత వరకు హౌ క్రియేటర్ ఎకానమీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇస్ దట్ నువ్వు ఒక బ్రాండ్ డీల్ చేసినావు, ఇంకొక బ్రాండ్ చూస్తుంది, యూ కీప్ గెటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్, అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ ఒథెంటిసిటీ అండ్ దే డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్రాండ్ డీల్స్. హార్డ్లీ డూ యూ సీ దేర్ పర్సనాలిటీ, బట్ ఫర్ సమ్ క్రియేటర్స్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్. దేర్ ఇస్ అ క్రియేటర్ దట్ ఐ ఫాలో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ హర్, బట్ షీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ జస్ట్ అవుట్ఫిట్స్. ఓకేనా, నౌ every day she uploads a video of like a new outfit and her styling and her aesthetic, and she gets brand deals also like that, so it's working out for her. But I did not start my page as it was like a funny rant page. So
I think it's just individual thing to like maintain your own niche. For some people it works out, for some people it doesn't. సో యా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నావు కాబట్టి ఐ థింక్ యూఆర్ అ బిట్ మోర్ accepting of the fact that your page is not as aesthetically pleasing because you like as అంటే depends on your followers also కదా. Now my followers ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు దే డెంట్ కేర్ అబౌట్ మై ఎస్థెటిక్స్ ఆఫ్ మై పేజ్ వాట్ ఎవర్ దే జస్ట్ వాంట్ మీ టు టాక్. కానీ యూకే పోయినప్పుడు నేను అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి నేను మాట్లాడడమే కావాలి కానీ నేను I got influenced because akkada I started hanging out with people there. So atla but yeah I think it's own individual thing. And ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దే ఆర్ ఆన్ యువర్ స్పెషల్లీ దిస్ కాంటెంట్ గేమ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ యూ షో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యుల్ బిల్డ్ అన్ ఆడియన్స్ రైట్. Personality, you might have 100 personalities outside but you'll stick to your personality and then you start engaging in certain way. Yeah, something gets clicked, people start repeating the working formula. Whatever worked for XYZ content, they'll start replicating or doing same kind of content and build a niche. So I've noticed people suddenly, if they're doing something which is off, which is not their thing, that's where the drop starts. Malli, if you want to get back, it will become big tough. But nee vishayamlo it was growth always, right? You switched it and then your potential audience, or is that because of consistency or people accepted the way it is? This is such a great question and I feel like I have such a prepared answer for this. It's because I was able to switch up my content when I went to UK because I had the financial freedom to do so. Some people's only bread and butter is creating content. So while brands they have to be they have to follow a particular niche, the way they talk and all of that. ఇంకా వాళ్ళకి అట్లనే బ్రాండ్ డీల్స్ వస్తాయి కాబట్టి దే స్టిక్ టు దట్. బట్ ఐ యామ్ అ క్రియేటర్ హూ లవ్స్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్. నేను నేను ఇట్లనే కాంటెంట్ చేస్తా ఇదే నా కాంటెంట్ అన్నట్టు ఉండదు. ఐఎమ్ అ వెరీ experimental person and a person who always likes to get out of her comfort zone in terms of anything in life. So in my content also I like getting out of my comfort zone, try something different and give my audience something different. And why I had that also is because I was not dependent on social media to earn money. I had a job. It's not that నేను ఇట్లనే ఉంటే నాకు ఇది వస్తుంది I'm getting paid అన్నట్టు. I had a job and social media was just a creative let out for me. నాకు ఫాలోవర్స్ ఐ థింక్ అ సర్టన్ నాకు 24-25 నేను పోయినప్పుడు యూకేకి 25K ఫాలోవర్స్ ఎంతనో ఉండే అండ్ అప్పుడు తగ్గుతుండే చాలా. And constantly on my stories, on my reels, if you see the period of 2022-2023, I was telling my audience that hey, you know, I am changing, my location has changed, I know I'm not consistent, but it's also because I'm dealing with so much. I was dealing with finding a house, getting through my university, this and that. So I have to give it to my audience also that they were very understanding, saying take your time, do whatever you want. Some people who were there since 2020, they were still there. And I still have that audience who are following me since 2020. So yeah, ante the answer for that your question would be I had the financial freedom to be experimental. I wasn't dependent on social media, so I was just doing whatever I liked. So the moment you hit those numbers of 100,000 followers and all, so how the revenues usually look? Is it pretty consistent or on and off? How the brand deals or the revenue from content creation, is it pretty consistent for you? No. For me, revenues from my socials are not consistent. When I was in the UK, first of all, you're a creator from India. So your majority of your followers are from India and the brands there know that. UK brands to nu collaborate cheyadam is a bit difficult. Kani global brands untayi kada, H&M, say H&M, Zara, ఇట్లాంటి బ్రాండ్స్ more fast fashion. Like ఇంకొక బ్రాండ్ ఉంటుంది, I forgot the name of it, something I forgot, but ఇట్లాంటి global brands that are there that are here, Adidas, Nike, ఇట్లాంటి brands, they will still collaborate with you because వాళ్ళ followers నువ్వు ఎక్కడి నుంచి నీ following ఉందో it doesn't matter. But I think in the first year of being in UK, I have adapted a lot.
I have changed my content a lot. So from 2023 I also put conscious effort in reaching out to people, reaching out to brands Do there, you do emailing outbounding? them. I did a lot when I went to Edinburgh. I did a lot of outreach. I was very proactive about my content. I would constantly look out for emails of brands, reach out to them, be like, hey, I'm so and so, I'm a South Asian creator. Adi Dankunta, I have set up my base in Edinburgh in 2023. The year that I went to Edinburgh, the next 2-3 months I was getting brand deals, etc., etc. So that's great in terms of just getting invited to events. And I wasn't getting any revenue as of such, but in Or a terms of barter, exposure, okay. barter, collabs, all of that were happening to me. I think revenue happened like 2024, 2025, but it's not consistent. 1 month you make a lot and the next month you don't have anything. So it's always nice. It was very nice for me to have a job. But Hyderabad వచ్చాక నాకు బిల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి works out for me. And how the numbers look like? For example, what are the maximum numbers you hit, and the minimum in a month, usually in a 30 days period, like from content industry? Like, let's get this exact more in terms of numbers. I don't know. I feel so conscious about revealing numbers. So I don't think I want to do it. Because Because అది నాకు ఎక్కువ తక్కువ తెలీదు. Nobody talks about finance. Yeah. Nobody talks about finances. So I don't want people to be like, that's like, huh? Antena. So, but good that you're keeping it hyper realistic, that ఏమంటారు, నేను కంటెంట్ మీద బతుకుతలేదు, నా సెల్ఫ్ పొటెన్షియల్ మీద బతుకుతున్నా అని చెప్పడానికి కూడా ఒక నెంబర్ ఉండగా. అంటే you depends That is for your on chuttalu at least. It depends on your followers. To be very honest, it depends on Is your it still? followers. Because I heard a lot of brands stopped investing on too much on people who got set up followers. Like ఇంతకుముందు 1 million followers ఉంటే ఎక్కువ పేమెంట్స్ ఇచ్చేటోళ్ళు, అట్లాంటిది ఉండే. బట్ ద వే ద ఆల్గరిథమ్ ఇస్ చేంజింగ్ రైట్ నౌ. No. I think ఇట్లా ఎస్థెటికలీ ప్లీజింగ్ కాంటెంట్ ఉట్టి ఏదో అన్బాక్సింగ్ ఏదో చేసి ఇట్లా సన్సెట్ అవర్లో గార్జెస్ స్కిన్తో ప్రోడక్ట్స్ పెట్టుకొని ఆల్ ఆఫ్ దాట్స్ గోయింగ్. ఐ సీ అ డిక్రీస్ ఇన్ దాట్ as well. I think brands are also now looking for creators that are very authentic and who have sort of అంటే బ్రాండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కొంతమంది ఎంత క్రేజీ చేస్తారంటే లైక్ పీపుల్ లైక్ రెబెల్ కిడ్, Serena, all these people, and asala the brand integration annattu anpiyadu. You would just generally watch that video also. True. So the brands are definitely diverting towards itlanti creators. Yeah. So why ఇప్పటివరకు నేను చూస్ చేసుకున్న బ్రాండ్స్, what they usually expect from you? In terms of deliverables. Yeah, like I mean, what actually excited them to pick you? Like, did any brand spoke with you and said, hey, this side of you I really love? Yeah, I think UK lo the brands that you also work with in UK are, now I worked I don't know if it was my first time I was getting paid, but it was definitely a very high amount I was getting paid for 2 reels and like a set of stories, and it was for a real estate thing. సో అది ఆ అపార్ట్మెంట్ 2 రోజులు ఇచ్చిండ్రు నాకు. ఇట్స్ లైక్ అ సెట్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది కదా, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ. సో ఇట్ వాస్ లైక్ అ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అండ్ యూ కెన్ స్టే ఇన్ ద హౌస్ ఫర్ 2 days. అండ్ ఆ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో A to Z ఉండే. You had a theater, you had a sunroof, it had a pool, yoga studio, gym, A to Z. And I was also getting paid on top of that to stay there and promote it. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు నన్ను చూస్ చేసుకుంటారు? ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ వస్తే ఆ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఇల్లు తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ స్ట్రాటజీతో నన్ను చూస్ చేసుకుంటారు. సో అట్లా నువ్వు ఎంత క్రియేటివ్ ఉన్నా పీపుల్ వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ యూ ఫర్ యువర్ క్రియేటివిటీ, బట్ ఆల్సో ద బ్రాండ్స్ ఆర్ నాట్ స్టూపిడ్, దే విల్ వర్క్ స్ట్రాటజీ వైజ్ ఓన్లీ. సో మేక్ ష్యూర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ వెల్. ద ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ వెల్. సో ఇప్పుడు యాజ్ అ క్రియేటర్ a brand is paying you, and how much accountable are you for the brand, for the amount you took or you charged? And do really creators think all these aspects? I mean, andha double తీసుకున్నాం, we should be accountable, we should make sure
you should do in certain way and all. Yeah, no, 110%. If a brand is paying me, I think I'm like extremely ఏమంటారు involved in the process of creating that piece of Tell me content in, for them. oh sorry to cut you. Tell me the both side. You being a creator and then you also being part of an agency, right? Or Okay. you're part of a brand. Yeah. So when ఆ లెన్స్లో నుంచి నువ్వు క్రియేటర్స్ని చూసినప్పుడు నీకు అంత అకౌంటబుల్ అనిపించారా క్రియేటర్స్? లెట్స్ టాక్ అబౌట్ బోత్ ది సైడ్స్. So first, let me talk about me being a creator. When I am getting paid for a brand, I think I am super involved in the process because they're obviously paying me, and I would do my 120%. Like there are number of edits that you need to do. Their number, like they'll come back with so and so. They'll be like, hey, we don't like this. The way the clothes, the color of your clothes, everything matters, and that is their branding, gala. So it makes sense. Creatively, also. అంటే ద బ్రాండ్స్ దట్ ఐ వర్క్ విత్ ఆర్ స్టిల్ ఓకే. అంటే నేను 2020లో నాకు 20,000-30,000 ఫాలోవర్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఐ వాజ్ మోర్ కేటరింగ్ టువర్డ్స్, అంటే నా క్రియేటివ్ సైడ్ వాజ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్. వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ ఇట్లా చేయమంటే ఇట్లా చేస్తుండే. కానీ నౌ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ద liberty to be like, hey, this is what I think will work, and the brand also goes, yeah, if that works for your page, you do it like that. So I have that creative liberty, and I feel like the brands that I worked with so far, I did not have any complaints like regarding my reels or my content or whatever. That's touch with, that's going okay. In terms of me choosing creators for the brands that I work for as an employee, I have not, na brand ki I did not work with a on a paid basis. It was very organic PR that I used to send out. Okay. And I used to choose people also who know what they need to do. So the way that they would post stories, the way that they would post everything, because I was working for a luxury brand, they looked very luxurious. అంటే వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్ సెట్టింగ్ కానీ, వాళ్ళ క్యాండిల్స్, వాళ్ళ టేబుల్ సెట్టింగ్ కానీ, ఆర్గానికలీ, యా, సే ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ వీ హ్యాడ్ లైక్ అ బంచ్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్, వెరీ like a luxury candles priced around say 60-70 pounds per candle. In Indian rupees that's like 6,000-7,000 rupees for just a candle. So atlantivi organic PR, for my brand I depended on organic PR a lot, because also my brand it started only in 2023. So it's relatively a new brand. Ippudu it's become 3 years anko for that brand, but yeah, appudu it was in 2023-2024, it was very new brand, so we didn't have the budget to like onboard creators. And UK lo PR culture is a lot. You simply send out stuff without expecting anything from the creator, and organically you get content, okay. UGC content. So when I used to look for creators, I would be like, okay, how is their apartment setting, is it luxurious enough, or the way that they're showing themselves, or the colors of their profile, or the, you know, like వాళ్ళ బట్టలు ఎట్లా వేసుకుంటుండ్రో, అప్పుడు ఆ క్యాండిల్ అక్కడ వాళ్ళ టేబుల్ మీద ఉంటే it looked luxurious anyway. So that was my strategy. I did not send out for people who are just ranting to the camera, whatever that is. So in that way, that was my strategy. Yeah. And do they actually, I mean, naku, and I've noticed a few complaints from agencies. Okay. Saying that until that's why వీళ్ళు పేమెంట్ కల్చర్ తీసుకొచ్చిరంట. ఏంది, కాంటెంట్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత 30 daysకి they'll get paid. A lot of agencies they pay. Or in India. And Indiaలో చాలా మటుకు ఏజెన్సీస్ కల్చర్ ఎక్కువ when it comes to brand deals and all. Yeah. They said that before like కొన్ని years ముందు it used to be like upfront kind of culture where brands or agencies you gonna pay the creator. బట్ డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వెంబడవాడడం ఉంటుండే అంట, ఇంకా రీల్ పోస్ట్ చేయండి, కంటెంట్ షూట్ చేయండి అని. And they keep creators or influencers used to keep postponing things. So that made them to take decision that mere content, so we lock for the invoice, you raise an invoice, you send us the invoice, you shoot the content, post it, and then after 30 days you'll get paid. Yeah, that I think is working out, because payment pani, and maybe you'll get paid 50% or koncham mundu. But I don't think you get paid like 100% before you paste content. Even because few brands, agencies will reach out to us because we have different IPs. Valandaru, they'll ask us to shoot, post everything, and then after 30 days you'll get the payments. నేను ఎప్పుడు అట్లా చూడలేదు. Maybe because since it's going on invoice, there is accountability because of the GST and all.
బట్ అప్పుడు అనుకున్నాం బికాస్ I've seen the and then that sets in wrong example. Whenever a wrong person is wrong bunch of people are doing something, that affects the entire system. True. That తెలియకుండా that's what that's how creators are అన్నట్టు. Yeah. తెలియకుండానే సో ఈ సెట్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ ఇట్లా ఉంటారు కాబట్టి అందరినీ జర్నలైజ్ చేసేస్తారు. సో దట్ ఎఫెక్ట్స్ ది ఎంటైర్ ఎకోసిస్టమ్ తెలియకుండా. అండ్ దెన్ ఐ హర్డ్ అండ్ ఐ నోటీస్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ అండర్సెల్ దెమ్సెల్ఫ్. They don't know how to price. True. Even now I don't know how to price myself because నీకు ఎవరు చెప్పేటోళ్ళు లేరు. And it's crazy. UK lo sometimes a creator with say 3,000 followers would ask like £1,000 for a reel. I'm like, does this even work like this? Like, I did not know how to price myself. True. And then I was like, hey, I have like 100k followers, let me ask this much and see how this goes. And then they're happy enough to pay you. And that's when I unlocked this creator, I need to be more serious about this annattu, because I was like, people are willing to pay you. If you think your content is worth this much and you're charging this much, people are willing to pay you. True. So ante no, you can't obviously charge unrealistic numbers, but if you think, hey, this is how others are taking, this much I'm going to take, then I think that's okay. True. Yeah. Do ever brands or creators compared with someone saying that I'm ante తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే తీసుకుంటున్నావు అని? నాకైతే ఇంతవరకు అంత కాలేదు, అట్లా కాలేదు. ఇండియా చాలా అవుతుంది. ఐ థింక్ నేను ఇండియాలో సీరియస్ మనీ ఇంకా 2-3 months నుంచే ఐఎమ్ మేకింగ్. ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ బ్రాండ్ డీల్స్ దొరుకుతాయి. So when you were here, you were never endorsing any brands? I was, but నేను అప్పుడు చాలా నైవ్ ఉండే. అప్పుడు ఇంకా క్రియేటర్ కల్చర్ అప్పుడే కొంచెం గెయిన్ లిటిల్ ట్రాక్షన్. సో యా, అప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ నైవ్. ఇంత తీసుకో అంటే ఇంతనా అని అనుకుంటున్నాయి. బికాజ్ అప్పుడు నాకు ఏంటిది, అమెజాన్లో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ 8 hours a day taking calls from North American customers. That was my life for 1.5 years. So appudu if I'm working all 30 days, you used to get paid around something, and then dantlo I'm getting half of it doing a story or doing a reel. It's like, wow, amazing, let me do it. Atla I was very naive. But now that I've stayed outside, now that I see other creators, and now that the creator community has evolved so much, now I'm a bit more I'm taking a stand for myself, not just in terms of creators as an influencer to brands, but just as a person who's working in like films also, who's doing different things also. I've just become a person who is not scared to like stand up and be like, this is what I get to the table, so I think I deserve this much. Yeah. And you being a creator, if you want to suggest or tell the fellow creators or budding creators or this nano creators and all to follow these five Instagram pages or read these five kind of books about content creation, do you have anything like that? Or do you think what do I figure out? I don't think that there are books I've read about content creation so far. And నేను నాది నేర్చుకున్నా. To be very honest, I learned a lot about, నాకు అట్లా ఏం లేదు, I don't know, but you should definitely follow Jane, Serena, Chinta. That you should do as a creator. First of all, do that, okay? Then you'll know what to do. No, I can't tell like that also, but particular books అనేది ఏం లేదు. నేను కూడా వేరేలో చూసుకుంటూ I've picked up. But I feel creators itself ఇన్బిల్డ్ నీకు ఏదో ఉంటేనే నీకు ఆ ధూలు ఉంటేనే వస్తుంది కాంటెంట్ క్రియేషన్, లైక్ యూజువల్లీ ఏదో ఉండాలి ఇన్సైడ్. ఐ ఫీల్ లైక్ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ ఏదో చేయాలని ఉంటుంది లైఫ్ లో, అందులో ఎండ్ అప్ డూయింగ్ కాంటెంట్. యా, అట్లా అంటారు. అండ్ దే డూ. అండ్ ఐ నోటీస్ దట్ ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ టాకింగ్ డూయింగ్ కాంటెంట్ నౌ, దే వేర్ క్రియేటివ్ ఇన్ దట్. బట్ అప్పటి వరకు ఇట్లా చేయాలి ఆర్ చెయ్యొచ్చు, యాక్సెప్టెన్సీ ఉంటుందా? ఎందుకంటే ఐ హర్డ్ ఈవెన్ పీపుల్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ని కూడా సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేసేటది కాదంట ఒకప్పుడు. వీళ్ళు సినిమాలో ఏషియాలో వేసుకుంటారు అనేది సొసైటీ వాస్ లిటరల్లీ బ్యాన్ దెమ్, అలా ఉండేదంట. బికాస్ రెస్పెక్ట్ లేకుండా. నౌ దే ఆర్ డెమిగాడ్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే కాంటెంట్ క్రియేషన్ కూడా యాక్సెప్టెన్సీ. వెన్ యూ వేర్ డూయింగ్ కాంటెంట్ ఇట్ వాస్ దేర్, బట్ నాట్ దిస్ ఎక్స్టెంట్ కదా. సో ఆ స్విచ్ నీకు యాజ్ అ క్రియేటర్, మా ఇంట్లో ఇంకా అంతే అనుకుంటారు నా గురించి, ఏంది
like what is reels, ఏంటిది ఇది, why are you like selling yourself? My mom still thinks like that. She's like, ఏంది ఇది రీల్స్ చేసుకుంటా, అసలు అది ప్రాపర్ జాబేనా, ఏదో ఆఫీస్కి పోయి ఇట్లా 9 to 5 చేస్తే వాళ్ళకి ఒక జాబ్ అన్నట్టు, విచ్ అగైన్ ఐ హవ్ బీన్ డూయింగ్ దట్ పార్ట్ టైమ్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. బికాస్ నేను కూడా అట్లనే అనుకుంటా, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ. నేను కూడా నాకు జాబ్ యూకేలో జాబ్ చేసిన కదా 3 years. సో నాకు కూడా అరే నేను పోయి ఆఫీస్లో పోయి ఇట్లా బ్యాగ్ పెట్టి ఇట్లా వాటర్ బాటిల్ ఉండి పెన్ బుక్ ఉంటే అప్పుడు నేను వర్ది, నేను జాబ్ చేస్తున్నా అంటే అప్పుడు ఓకే, ఐ టేక్ మై సెల్ఫ్ సీరియస్లీ. నాకు కూడా ఇంకా అదే ఉంది. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటున్నా దట్ ఇట్స్ ఫైన్. If you're making enough money without having to do all of that, that's a blessing. First of all, it is a blessing. You don't have to wake up every day at 7 o'clock and get breakfast so and then go to work and then go back home at 7. You don't have to do that. You're making enough without all of that. Working one day, you do one reel which will take 1 hour and you're making enough money. So like it's a blessing to be in your position. So but still I have to sort of digest that fact myself, that I've reached this stage of life that I've only realized after coming to Hyderabad. And how important it is to have a alternative career as well. Of course, for example, pursuing content creation as a mainstream career, or you being working professional and also pursuing this. It's good to have this kind of thing, or yes, I think a person needs to have as many revenue streams as possible. Not just content. అంటే నువ్వు జాబ్ వదులుకొని కాంటెంట్ క్రియేషన్ చేస్తున్నావు అంటే, I mean, if it's working out for you, great, but I would suggest do a lot more. I did not even think that UK లో ఉన్నప్పుడు for me it was very జాబ్ చేయాలా పార్ట్ టైమో లేకపోతే ఫుల్ టైమో జాబ్. But after coming back to Hyderabad, it's so breezy, so easy. Don't have to think about money, content side of things are happening. I'm also creatively involved in like films, and if at all I want to do a job, I can do a job because I'm also like a marketing person. So I think I love being in this space where anything is possible. And there are people who can make it possible. Like you have to sort of make some calls, and there are friends who would like to help you out. So yeah, I'm in that actually place. You know what, when you మాట్లాడేటప్పుడు I remember నాకు when I was here, when I was my teenage, తీన్మార్ ఫిల్మ్, పవన్ కళ్యాణ్ తీన్మార్ ఫిల్మ్ ఉంటుంది తెలుసా, దాంట్లో చేతిలో ఒక కాఫీ టేక్ అవే కప్ కట్టుకొని విత్ అ బ్లేజర్ ఆన్ విల్ గో టు వర్క్. ఓకే, దట్ సీన్ ఇట్లా స్టాంప్ ఉంటుంది నా బ్రెయిన్లో ఎప్పుడు, అదే ఒక ఫారెన్లో. సో వెన్ ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ జాబ్, నాది మెల్బర్న్ సిబీలో ఉండే ఆఫీస్. సో వేరింగ్ దట్ వింటర్ బ్లేజర్స్, లాంగ్ కోట్స్ అండ్ ఆల్, హ్యావింగ్ ఎ కాఫీ అండ్ దెన్ అ బ్యాగ్. అప్పుడు నీకు వర్క్ కల్చర్ ఎట్లుంటుంది, యూ లివ్డ్ అబ్రాడ్ రైట్, ఎవ్రీ వన్ మార్నింగ్ అంతే సొఫిస్టికేటెడ్గా కల్చర్ లాగా వెళ్తారు అంత జాబ్కి. అండ్ దెన్ ప్రాపర్ బ్రేక్స్ ఉంటాయి, కాఫీ బ్రేక్ వస్తాం, స్మోక్ బ్రేక్ వస్తాం, అండ్ దెన్ యుల్ సీ ఆల్ ప్రొఫెషనల్స్. When I got my professional job and I was doing that, I felt like dream come true. Naku, I love routine in my life. For some reason, I like to have this routine. Somehow I want to have that. Naku poddun lese I know that's a freedom, but still I'm a guy who really loves. Yeah, I think you're more productive, and even I'm that kind of a person who is 100% more productive if she has a routine. Like UK lo podduna 7కి లేవాలా, 7:40కి బస్ స్టాప్, 8:30కి ఆఫీస్. యూ విల్ హ్యావ్ సో అండ్ సో యూ వర్క్ ఫర్ ద ఫస్ట్ few hours, 12:30 lunch, 1:30 you get back to work, 5 o'clock you leave, 5:40 you're at home, you go to gym at 6 o'clock, after that you come back at 8 o'clock, you cook your dinner, you sleep. If at all there's events, you after work you schedule all your other influencer stuff after 5 o'clock. So if there's an event, I would go to an event after work at 6 o'clock, 7 o'clock. In that way I felt so productive. Like I felt like, oh my god, like a day complete ga crazy, I've done everything I can possibly do in this day, and I felt very productive. I think I'm still unlearning that productivity can also happen if you're chilling for like 6 hours a day and you're working for that 1 hour and you're giving your 100% in that 1 hour. That is also a productive day, but I'm still unlearning that pattern. For me, I never worked in India. I just finished my graduation in June. I got my visa in July. Like వెంటనే వెళ్ళిపోయాను. Oh, lovely. So all my Okay. life was studying, keep on studying. అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే మళ్ళీ సెమిస్టర్ అంటే 2 years వరకు అని చెప్పేసి I didn't study. I took a semester break. 6 months ఖాళీగా I was exploring all the stuff because
all I know about Australia is cricket. So I used to explore what all happening in the culture of cricket and all. The moment I got into work culture, akkada 7-8 years work చేసి then when I started expanding to India, Melbourne mama and all, ఇక్కడ నేను 12 గంటలు కూర్చున్నా ప్రొడక్టివిటీ అనిపించదు. Like I'll get exhausted for some reason and productive అనిపించదు because if I sit for a meeting, they'll go on. If I want to start at 12, they'll start at 2 or something. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వేరే వాతావరణం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నేను ఒక ప్రిపేర్డ్ అయ్యి ఒక ప్లాన్తో పోతా, అట్లా అవ్వదు. అండ్ నువ్వు అనుకున్న టైంకి రిటర్న్ వస్తావా అనేది ఉండదు. అండ్ దెన్ ట్రాఫిక్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5కి నీ యూని అయిపోతే 5:30కి ఇంట్లో ఉంటావు అనేది ఎవ్వడు మార్చలేడు. ఫ్రమ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ లండన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఐ వాజ్ ఇన్ మెల్బర్న్, 5 and 5:30కి ఇంట్లో ఉంటావు. రెస్పెక్ట్ అవ్వడు బికాస్ ట్రాఫిక్ అదే టైంలో ఉంటుంది. మిగతా టైంలో నువ్వు ఆ 7:30 తర్వాత మళ్ళీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కామ్. యువర్ డే ఇస్ వెరీ స్ట్రక్చర్డ్. హైదరాబాద్లో అట్లా ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో, మేబీ వేరే పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంటుండొచ్చు, బట్ హైదరాబాద్ దేర్ ఇస్ నో స్ట్రక్చర్. యువర్ వర్క్ నువ్వు 7 ఫినిష్ చేసి 7:30కి ఇంటికి వస్తావు అనే డౌట్. మేబీ ఫర్ us because we are in like creative spaces, creative కదా, so like you're founder. So obviously నీకు you have to schedule your day according to a lot of requirements by a lot of people. So yeah, if you're a working individual, I think you still have that routine. Like if you're a correct corporate employee. And ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ లో కూడా noticed until you're working for MNCs and all mainstream one, it's a different story. But something like radio space or studios and all, that's still unorganized. That's creative spaces are, I think, like that. Abroad also creative spaces are like that, I think. They need that liberty. Like freelancers also have that life, yeah. And then let's talk about winters in London. In Scotland. I lived in Scotland. Yeah. So even you never lived in London? No, I have not lived in London. I have visited London a couple of times. Okay. Yeah, let's talk about winters in Scotland. What do you want to know about winters in Scotland? It is freezing in Scotland. నేను జోష్లా మా వాళ్ళు అన్నారు జాకెట్స్ తీసుకపో, ఇది తీసుకపో, అది తీసుకో అని. ఏం లైట్ అంత హౌ కోల్డ్ క్యాన్ ఇట్ బీ అని అనుకున్నా. అండ్ ఐ లైక్ కోల్డ్. ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ లవ్ వింటర్. Like how cold can it be? The first time I landed in Aberdeen, I was shocked. I was like, what is this weather? It is windy. The wind cuts through like glass. Crazy. నెక్స్ట్ డే నా బర్త్డే ఉండే, 28th రాత్రి ల్యాండ్ అయినా, 29th మార్నింగ్ అబర్డీన్లో ఉండే, నా బర్త్డే ఉండే. క్రేజీ లెట్స్ గో అవుట్ అని లెదర్ జాకెట్లో బయట 1 layer ఆఫ్ లెదర్ జాకెట్లో బయటికి పోయినా ఐ హవ్ సీన్ హెల్. అసలు ఇట్ వాజ్ సో బ్యాడ్. అసలు నేను ఏంటిది ఎక్కడొచ్చినా, వాట్ ఈస్ దిస్ వెదర్? అండ్ అబర్డీన్ యాజ్ అ సిటీ ఇన్ స్కాట్లాండ్ ఇస్ వెరీ గ్రే. అక్కడ ఏం కలర్ఫుల్ ఉండదు. I think the city is built on limestone, so everything is just grey, and I was like, I felt like I stepped into completely a different film set or something, because everything was so, I was like, ikkada etlunta nenu, like how am I supposed to live here for like na university అయిపోయిన, నేను ఫస్ట్ 10 days ఫిక్స్ అయిపోయిన యూనివర్సిటీ అయిపోయినాక వెళ్ళిపోతున్నా. నేను అస్సలు స్కాట్లాండ్లో ఉండలేను. I can't like this. And the first 10 days of living in Scotland was I didn't even have like a place to stay. I was living in a hotel. Only God knows how I figured out an apartment in a week, and I've moved in. And I've made friends there who have helped me through the process. But also every day I would call my friends and I would be like, I would cry and be like, I can't do this. And my friends were never like, no, you have to. They were like, if you feel like coming back, you can come back. Ocheshe. I think I had that confidence from my friends, and most importantly from my family, that if things go wrong, we are always here. You can always come back. So I can always go back. And I had some sort of confidence, which I think was a key factor in staying back there. So I'm like, ఇంకొన్ని రోజులు చూద్దాం వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, because my mom also was never like, you have to stay there and you have to do this for the family or you have to do that for the family. She was very like, beta నేను ఎప్పుడు కావాలంటే you can always come back to me, we'll figure it out. And I'm like, yeah, I think having that confidence from both my friends and family was a great thing. Okay. And how important it is to stick to reality. ఎందుకంటే
ఇప్పుడు I've seen lot of international students ki big time problem ఏంటి, you expect something and you go there, things won't fall in the place like the way you want. That is what it is, right? Yeah. So acceptancy power, how important it is for students of someone, especially just going to other countries and living, you know. I don't know. It is obviously very, very important that you accept your reality because అనుకున్నట్టు అక్కడ ఏమి ఉండదు. You're just what you're doing. అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి it's natural to go work in a dessert shop or work as a waiter to make part-time money or whatever. But as an Indian, you did not grow up in that culture where it's okay. Like you don't look waiter as a job that you would want to do growing up, kada. Because You don't the grow up in concept of, India. what do you call, dignity of labor was never Dignity of taught labor well. is a lot more in India. You don't grow up and be like, hey, I want to be a waiter, or like, hey, I want to do this. But akkada that culture is not there. Abroad, the culture of being a barista, whatever, it's a thing. Like It people is. would want to be, they take courses to be a bartender. They take courses to be a barista. Like ikkada, when you see a barista, we feel like, okay, they're doing it out of necessity. Though they might not do, but that's how we grew up ikkada. That's the thinking. True. It's nothing wrong also in doing those jobs, like, you know. Kani, since we grew up like that and our mindset is like that, for you to accept it only takes a while. But I think for me, I took it up with a lot of నాకు అట్లేం లేకుండే దట్ నేను ఈ జాబ్ చేస్తున్నానా ఆ జాబ్ చేస్తున్నానా నాకు అట్లేం లేకుండే. బట్ ఐ థింక్ దెర్ వాజ్ వన్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ ఐ వాజ్ అ waitress and a follower of mine had come to that restaurant to eat and she said, hey, you're Jane, right? And I was like, yeah. That's insane, Anima. Yeah. But yeah, I think it was a very nice experience. I was like, that's interesting, you know, because Atlanti feeling like eppudu ostadi, the way that you felt then. What is that feeling? Is it embarrassment or is it excitement that a person knows you? Like, what is that feeling? So I think when there's a new feeling in me, I feel very like, oh, I'm like, what is this feeling annattu? So that was one of those moments. And ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ సోషల్ ఫేమ్ గేమ్ ఆర్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఆల్ ఎట్ అ పాయింట్ విల్ పుషర్స్ టు, అంటే నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాను సెలబ్రిటీస్ ఎందుకు నార్మల్గా ఉండరు అనిపిస్తుంది కదా. ఎట్ ఎ పాయింట్ ఈ సూడో థింగ్స్ ఫేమ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ తెలియకుండా పెడిస్టల్ పైన పెట్టేస్తుంది. Yeah, 100%. రైట్. అండ్ దెన్ బీయింగ్ నార్మల్ కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ బీ అ బిగ్గర్ స్టార్ ఒక పక్కన దాబాలాగి చేయగడుకుంటున్నావు అనుకో, పీపుల్ డోంట్ వాంట్ సీ ఆల్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ యూ. Yeah, they always want to see you as that star. Yeah. సడన్గా వచ్చి ఇట్లా ఉంటామని నడవదు. ది సేమ్ థింగ్ ఇండియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ సంథింగ్, బికాస్ యూ డోంట్ సీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఇన్ ఇండియా గోయింగ్ అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ అ రెస్టారెంట్. True. But you working in a restaurant in Scotland is okay. It's because common, of dignity. yeah. But since we grew up here and all, akkada teliyakunda you got that feeling. Yeah. Yeah. So upbringing is chala impact culture. untadi. It's all culture. and It's all upbringing. how you grow up. It's also economy, gala. Here, there's that much gap True. between a waiter and a person who's working as a 9 to 5 employee. There's that Chana. much financially anta gap unnadi ikkada. అక్కడ అంత గ్యాప్ లేదు. అక్కడ 9 to 5 ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ యూ డూయింగ్ పార్ట్ టైమ్ ఉన్నా, లైక్ ఇఫ్ యూ వర్కింగ్ యాజ్ అ వెయిటర్ ఎవ్రీ డే 9 to 5 యూ ప్రాబ్లీ మేకింగ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, True. you know, as Yeah, a of course. dignified white Absolutely. collar person. So yeah, it's just that we have that financial gap here. True. And then let's talk about the airport scene. When you first the airport scene in Hyderabad. Let's talk about the airport scene in Hyderabad. When your family came to give send off to you, the first time flying. What was the environment? ఎంతమంది ఉండే జనాలు? One of the most beautiful days of my life. It was my mom, my amamma, my mother's sister, my nanamma, and my friends. Vaishnavi, Shrivani, Chaitanya, Archit, Darhas. 5 people who have stayed that entire night with me. నాకు పొద్దున 8కి అట్లా ఫ్లైట్ ఉంటే రాత్రి అంతా నా ఎంబడే ఉన్నారు. మై మదర్ కుక్ చికెన్ అండ్ నేను అనుకోలేదు నా ఫ్రెండ్స్ నాతో అంత కనెక్టెడ్ అయి ఉన్నారని. బట్ ద మినిట్ ఐ వాజ్ లీవింగ్ ఇన్ ది ఎయిర్పోర్ట్, all of them were crying. And I was like not understanding. I was like,
నేనంత అంత ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళు ఏడ్చి అంత ఇంపార్టెంటా లైక్ మై ఫ్రెండ్ వాజ్ లైక్ మళ్ళా కలుద్దాం జేన్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ I did not know how to react, but it was very beautiful. And నేను అబర్డీన్ ల్యాండ్ అయినాక మై ఫ్రెండ్స్ వర్ ఆన్ కాల్ వీడియో కాల్ విత్ మీ ఆల్ నైట్. ఎందుకంటే నేను కొత్త ప్లేస్లో ఫస్ట్ టైం పండుకుంటున్నా హోటల్ రూమ్లో, నాకేం కావద్దు అని. దెర్ వాజ్ అ గ్రూప్ కాల్. ఆ గ్రూప్ కాల్లో నేను పండుకుంటుండే అండ్ పీపుల్ లైక్ మై ఫ్రెండ్స్ వర్ టేకింగ్ షిఫ్ట్స్. నేను ఇప్పుడు 2 hours ఉండగలుగుతా, నువ్వు జస్ట్ వీడియో కాల్లో జాయిన్గా, షీ స్లీపింగ్ నౌ. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ యా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ yeah, touch wood, I have nice friends. Yeah. And then the moment you landed in that place, what was going with you, like in your brain and all, or did someone came to pick you, or what's the scene? Nothing. I went to UK with absolutely no roadmap, no guidance, nothing. I just went. నాకు అది జోష్ ఉండే వెళ్ళిపోయినా. అక్కడ పోయినాక నథింగ్. ఐ జస్ట్ బుక్డ్ అ టాక్సీ, ఐ వెంట్ టు మై హోటల్ అండ్ ఐ ఏట్ సంథింగ్. ఐ ఏట్ అ బర్గర్. ఐ కుడెంట్ ఈట్ దట్ బర్గర్ బికాజ్ అప్పుడే ల్యాండ్ అయినా. ద ఫుడ్ వాజ్ ఐ వాస్ లైక్ వాట్ ఈస్ దిస్. అస్సలు అది ఇండియన్ ఫుడ్ అయితే ఇది ఇండియన్ ఫుడ్ కాదు. దట్స్ నాట్ ఇండియన్ ఫుడ్, దట్స్ జస్ట్ సమ్ వైట్ వాష్డ్ వర్జన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫుడ్. So it was very much like that. But the first day, like I told you, it was very cold. I was wearing a leather jacket. Na mukkanta aartunde. By the time I went out, I went out like proper ready. The way I got back to my hotel was my hair was everywhere because of the wind. Na mukku aartunde. My makeup is all gone. I was like asalu ee country lo etlunta ani anukuna. But yeah, touch wood. I've been there for 4 years. Might go back, who knows, but yeah. Let's talk about let's flex your Telangana. That's how I got famous. So it all started like that. Of course, you grew up all your life here. Like నాకు యాక్చువల్లీ తెలీదు. నేను డిఫరెంట్గా మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే లైఫ్ అంతా నేను ఇట్లానే మాట్లాడినా. దిస్ ఇస్ జస్ట్ హౌ ఐ టాక్. ఎప్పుడు నాకు హిట్ అయిందంటే ఐ వాజ్ 2020. నేను జస్ట్ చెప్తున్నా అని ఐ స్టార్టెడ్ ఎ పేజ్. Very ancient, by the way, but I started this page and I was talking to a bunch of people and I met this person who's from Andhra, and I was like, hey, we talk differently, and then I was like, maybe it's going to be a fun video where we do a video wherein we do like yes. Andhra versus Telangana this thing, and I would like to take all the credit for starting this trend. Okay, I started the trend. Exactly. Because after that everybody started doing AP versus TG, and I was like, ఇంకోటి తెలుసా, చాలా మటుకు ఈవెన్ పీపుల్ హూ వేర్ తెలంగాణ ఆరిజిన్ పీపుల్ మనకు కూడా తెలియదు ఆర్ యాస లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆల్ ఇంత గ్లోరిఫై చేస్తారని. బట్ ఇట్స్ సో నార్మలైజ్ మనకి ఎవరు, ఎందుకంటే నో మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా యూస్ టు స్పీక్ లైక్ దిస్, నో సినిమా యూస్ టు స్పీక్ లైక్ దిస్, అండ్ నో ఆర్టిస్ట్ వాస్ స్పీకింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ బికేమ్ న్యూ. అలాగే ఏదో కొత్త భాష వింటున్నట్టు అనిపించింది when it was on mainstream because of the internet and touch wood because of Telangana bifurcation, and then cinema started glorifying Telangana culture. And I think Vijay Devarkonda played a big role in like exactly getting Telangana into the mainstream cinema. True. Yeah, appudu nenu so I did my AP versus Telangana reels, and then people loved Telangana thing, and I was just like ranting in Telangana. నాకు తెలియదు తెలంగాణ. I'm just like, this is just how I talk. Sure. I was ranting in my however I felt comfortable, and people loved my dialect. And it's so fresh accent. For internet. Yeah, it was appatlo, it was actually very fresh. Sure. So yeah, that's how I got my few minutes of fame. Now you flex whenever. Telugu represents. Telangana represents. So does it help you for any of your like getting into film side of the story, or like since you are into film, you're into acting now? అంటే నేను అంతేం పెద్ద not like actress just done a few roles here and there, but maybe I think your Instagram does help you in these sort of things because you do get that exposure. కానీ ఇంకా ఫిల్మ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. I got a very interesting topic on this. COVID time lo there are a lot of COVID influencers came in market, right? I'm also COVID influencer only. Okay. Yeah. You're a COVID creator. I'm a COVID creator. Yeah. So-called influencers who dances on their song numbers
or dub smash kind of stuff. So those people got so much fame and all, followers, followed by from TikTok, the transaction videos, బట్టలు ఇట్లా వేసి నడుచుకుంటూ వస్తారు కదా. And then they see a lot of Hindi content creators, water తాగుతారు, split చేస్తారు. The trend was going. People are cheating. You know, the girls nadustuntaru. The guy will come and hug his girlfriend, but he'll have his hands hold to another girl, and the girlfriend will just immediately go and be like. So when these people are doing so much drama on internet, like this influencers, so ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలు ఏమనుకోరు అంటే వీళ్ళు తోపు ఆర్టిస్ట్ లాగా వీళ్ళని కాజ్ చేయాలి, బికాస్ దే గోట్ సో మెనీ ఫాలోవర్స్ అండ్ ఆల్, వీళ్ళతో ట్రాక్షన్ వస్తుందని ఆల్ దిస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ తెలుగు filmmakers, producers and all, they started casting influencers in cinema. So వాళ్ళేంది ఒక కెమెరాలా ఒక స్పేస్లా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ రూమ్లా ఆర్ విత్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, దే విత్ సింగిల్ కెమెరా దే మేక్ కాంటెంట్ అండ్ ఆల్. ద మూమెంట్ హ్యావింగ్ 30 lights, 60-70 people sitting there as an artist, see, acting is all about reacting, right? True. So you need to react and all. వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చోబెడితే అవుతుండే కాదు. They couldn't able to manage because acting is a different. Very different. Content creation and acting are two completely different things. Point of time la influencers andarni main artist, lead artist laga petti cinema aapesaru madyalo. Avuna. Because having one day set cost, you know, it is 2 to 3 lakhs is a minimum. Yeah. A major pedda hero undi pedda production aithe 5-6 lakhs nunchi 10 lakhs per day aithe. Having that big camera and she is not underperforming. Not at all performing. Well, itla tidiga ayipotharu camera mundu. So that phase. ఈ మూవీ వచ్చినాక తెలుస్తుంది బ్రో. I'm like, for me, I'm like, I have given my best under the circumstances I was put in. You are creator. No, asal compare చేసుకోవాల్సింది. No, but like, I'm just like so curious to see, because the first time I come, అంటే నేను ఇప్పుడు కూర్చొని ఉన్నా థియేటర్లో సన్నా, నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నా ఎంట్రీ ఉంది అని. I am so curious to see the reaction of audience. Untado ledo, I'm expecting a lot that I'll have a reaction, but if there's like some people tell, what is this girl, what is she doing, I think I'll give up, bro. I don't have it in me to take anta, like my heart will break into 1,000 pieces if that happens. I'll be so sad. ఇప్పుడు నీ ఎంట్రీకి ఒక మ్యూజిక్ ఉంటుందా? Just ask. అట్లా ఏముండదు. No తొలి ప్రేమ scenes. Just this thing, bro. Supporting represent, by the way. We were a batch during my college days. We never used to watch lead heroine. అవునా? ఎందుకంటే నా స్థాయి అది కాదు అన్నట్టు హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ని ఎందుకంటే సైడ్ డాన్సర్ని చూసే బ్యాచ్ ఉంటుండే. దట్ టైమ్ వీఆర్ హైపర్ రియలిస్టిక్. హీరోయిన్లు చూసినా మనకి. Yeah, my friends are also so supportive of me. But touch wood, all the people I'm working with are amazing. Obviously, that's why they're cast as leads. But I was talking, my friends are obviously very supportive of me, and నేను కదా వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్. సో దే వర్ లైక్, ఏం కాదు నీ లెక్కనే సేమ్ అన్నారు, మేము కూడా లీడ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండే నాకు నచ్చింది చేయండి అన్నాను. ఐ వాజ్ లైక్, అంత హైప్ చేసేది అవసరం లేదు, నాకు అర్థమైపోయింది, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ యా, దట్స్ హౌ యూ స్టార్ట్. నో, మా మమ్మీ కూడా అన్నది. మా మమ్మీ అయితే షీ ఈజ్ సో డిసప్పాయింటెడ్. లైక్ ఎందుకు ఇట్లా, వై, ఆమెకు అర్థం అయితే లేదు. బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ, యూ నో. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ ఫీల్ లైక్ అరే ఇట్లా చేస్తే నాకు అసలు, ఐ డోంట్ నో వై. అ లాట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో హూ ఆర్ ఇన్ టు యాక్టింగ్, దే ఆర్ లైక్, లేదు నాకు సపోర్టింగ్ చేసేది లేదు, నాకు ఇది చేసేది లేదు, ఐ వాంట్ డూ దిస్, ఐ వాంట్ డూ దాట్, which is nice. I feel like you have a goal in your mind. Maybe your goal is to be a heroine. True. But I think my goal is to just be an actress. True. I want to act, I want to be in different characters, I want to live those characters, I want to see, you know, how I think for me it's just about testing myself. Antamandi mundata, can I cry? You know, it's acting is completely can getting you cry? out. Off screen I cry a lot. You should ask my people I hang with. I'm a big crier. But on screen inka chance raaled నాకు ఏడవనికి. So I want to see how I'm going to take up those situations. I think for me acting is not to prove myself, it's just to see myself, it's just to tick see the box. Yeah, to tick the box. Also నేను ఆ సిచ్యువేషన్స్లో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాను, నా లోపల నిజంగానే ఉన్నది ఆ యాక్ట్రెస్. ఎందుకంటే చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి
థియేటర్స్లో పోయినాను అనుకో సతీష్, ఐ ఫీల్ మ్యాజికల్. అది నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుండేనో నాకు తెలియదు. ఐ డిడ్ నాట్ నో దట్ వాజ్ మై కాలింగ్. నేను మస్తు ట్రై చేసిన యూకే. మా మమ్మీ నేను 2022లో కూడా యాక్టింగ్ చేస్తా అంటే మా మమ్మీ లైక్ ఇదంతా మనకు సెట్ కాదు, యూకే పోయి చదువుకోపో అని యూకే పంపించింది. పోయినా యూకే పోయినా అక్కడ దిస్ ఇస్ నాట్ మై థింగ్ అనుకుంటా పని చేసిన 4 years అక్కడ ఉన్నా. దాని తర్వాత ఎందుకో యాక్టింగ్ స్కూల్ ఐ హ్యాడ్ ద మీన్స్, ఐ హ్యాడ్ ద మనీ టు గో టు అన్ యాక్టింగ్ స్కూల్. ఐ వాస్ లైక్ లెట్ మీ జస్ట్ డూ ఇట్. ఐ డిడ్ దట్ ఫర్ 3 months. Right after that I see a casting call saying Telugu actors needed in UK. I was like what are the chances? That's how Epic happened? Yeah, that's I don't think we are allowed to tell Epic, but పేరు చెప్పొచ్చు. అవునా? టీజర్ వచ్చింది కదా. Yeah, by the way. So yeah, okay, నాకు తెలియదు, it's my first time. So yeah, the casting Telugu actors in UK and I was like what are the chances? Telugu మాట్లాడతా ఒక రాయేసి చూద్దాం. I got selected and I was like appude I lost my job. I lost my job in the sense నా కాంట్రాక్ట్ ఎండ్కి వచ్చేసింది. And then I was like okay cool. అప్పుడు నాకు ఫినాన్షియలీ అంతేం లేకుండే దట్ I was okay for the next 2-3 months. I was okay. I was like I'm going to be okay. This set happened and the set was also, it's not like an unpaid job or anything. You get paid well only as an actor in UK first of all. So according to that standards only we got paid. I was like let's do this ankon poina. Yeah, Fun. very fun, too much learning but very exhilarating. The first time I had a close up on me I was like this is a make or break, Jane. This is what you've been. Enduko chinna unnappa nunchi I always had this in the back of my mind that for some reason you're meant to be on screen. Okay, nakadi I thought everybody had that in them because everybody goes to theaters, watches films. I'm a big Bollywood fan. I grew up watching Bollywood. I did not watch as much as Tollywood growing up at all. So the way Karan Johar used to show his heroines or the way Yash Raj used to show his heroines, I thought every girl thinks like that okay, I'm supposed to be on screen. I did not think that was నేను కూడా అరే I want to be an actress అంత కాంక్రీట్గా తీసుకోలే because I was like it was just at the back of my mind that this is going to happen. ఇప్పుడు యూకేలో పోయి అంత వద్దనుకున్నా కూడా నాకు ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అంటే I felt like okay, this is what I'm supposed to do. So that's how this whole thing happened for me. So yeah. And you taking decision to pursue acting as a career, like coming back and doing that, how was that, like going to full-time acting career? I am not a full-time actress. I UKలో ఏమైందంటే I finished my acting thing for 2 months. I had the most beautiful experience of my life being on Epic set. Okay, I've made a lot of friends. The film, I don't want to talk about the film that much, you will see, but yeah, most beautiful experience, very scenic locations, and I finished 2 months of shooting and I went back to Scotland. We were shooting in the south of England, so I travelled from Scotland. My heart wasn't in doing part-time, all this anymore. I think my heart was just in cinema. I was like, I loved being on set, I loved being in front of the camera. So I was like, hey, do we think that this is possible? Do we think going back and giving it a shot is possible? Then I think I sort of put all my I did my pros and cons list and I was like, you're 25. There's nothing you're going to lose if you give 1 year of your life to figure out what you actually want to do in your life. And I sort of made that decision of coming back and giving it a shot. Mostly it was for the dubbing of this film. But yeah, I just came back. I was like, Inka chill. From now it's chill. Don't take it too seriously. Don't get too attached to this. If it happens, it happens. If it does not happen, it does not happen. It's cool. But 15-20 years from now I don't want to be like నాకు ఎందుకు ఇది అంటే ఇట్స్ సచ్ అ వియర్డ్ అండ్ సిలీ స్టోరీ బట్ చిన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు లుక్ అట్ మై అమ్మమ్మాస్ పిక్చర్స్ వెన్ షీ వాజ్ యంగర్ ఇన్ హర్ 20s అండ్ షీ వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ మై అమ్మమ్మ యూస్ టు టెల్ ఆ టైంలో హీరో లెక్క ట్రై అని ఉండే నేను అని అంటుండే అది ఎందుకు మైండ్లో స్టక్ అయిపోయి ఉంది నాకు దట్ అరే నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ సో నైవ్ వెన్ యూర్ 5-6 years old you're like మా అమ్మమ్మ హీరోయిన్ అయిపోతే మా లైఫ్ ఎంత ఎట్లుంటుండే కదా వీ వుడ్ లైక్ లివ్ ఇన్ అ బిగ్ హౌస్ అండ్ వీ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో మేబీ చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి అది దట్ మై అమ్మమ్మ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ అ షాట్ ఇన్ హర్ 20s అని అది ఫిక్స్ అయిపోయినందుకు ఐ వాజ్ లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ గ్రో అప్ and I don't want my grandkids to be like మా అమ్మమ్మ షార్ట్ ఇయర్ ఉండే కదా when she was in her 20s so it's like let me give it a year 25 what do you have to lose
yeah, so And it's nice. that's really good decision, Elsa. See, especially if you don't, especially when you have that time and then also You potential to, you can go back your and do that body is anyway. also Yeah, your body true. will support, your mind is going to support you. You are able to work in like, you know, shifts. Film is like 7 a.m. to 9 p.m. Sometimes it's all nighter shifts. You never know what timings of a set is. It's like that, and you don't know. Now I'm in that age where I can do these things. So I was like, okay, let me give it a shot. But I am not a full-time actress as of now. Who knows? But I do content on the side. I work as a business development executive for a marketing firm. Yeah, so I have all these things. I'm, you know, wanting to start my podcast, which is a very happy place to be in. I feel like to have the Absolutely. liberty to like Do what you want. pursue your creative interests, which not everybody gets a chance And to do. also So somehow crack the financial side also. yeah. So Cool. touch wood. Yeah. Let's talk about the internet trend and close it. Okay. The internet trend that I really love watching. It really clicked you in recent days. Naku, that Pringles one. Which Pringles one? You know Pringles, right? The box, what do you call it? Is it Pringles? Pringles. Pringles. Pringles box. Lace and chips and chips ఉంటాయి ఆ బాక్స్లో చాక్లెట్ మెల్ట్ చేసి they'll pour it and then refrigerate it and eat it. Crazy trend is going on. Pringles ఉంటాయి, what do you call it? How you Pringles only ನಾನು చూడలే ఈ ట్రెండ్ ఎప్పుడు. చిప్స్ ఉంటుంది, సాల్టీ ఉంటుంది, and then you have the creamy thing, onion cream. అది డబ్బా ఉంటుంది కదా, సో డబ్బా లిడ్ తీసేసి చాక్లెట్స్ అన్ని మెల్ట్ చేస్తారు. ఇది డైరీ మిల్క్ కైండ్ ఆఫ్ మెల్ట్ చేసి పూస్తారు, దాంట్లో రెఫ్రిజిరేట్ చేస్తారు, ఫుల్ గడ్డ కడుతుంది కదా, తర్వాత పైన అంతా చేసి దిల్ స్టార్ట్ ఈటింగ్. క్రేజీ ట్రెండ్ ఇట్ ఇస్. I like Sancharame. That is the trend. Like you could have tried your aesthetic way of Sancharam. Yeah, I did my Sancharame reel. Have you guys did you should do your Sancharame reels, by the way. But I love watching Sancharame reels, and ఎందుకంటే వాళ్ళు a song is like a journey. అంటే epic. Yeah, నువ్వు epic లో song. ఉన్నావా? Let's talk about epic. Epic తర్వాత next. Hey, let's talk about your next film.